jede Frau testet einen Mann. Doch sei tat es niemals mit Worten, sei tat es mit ihrem Verhalten. Wenn du nicht verstehst, was sei in diesen Momenten wirklich tut, musst du scheitern, ohne es überhaupt zu bemerken. In diesem Video werde ich dir exakt sagen, worauf du achten musst, wenn eine Frau bereit ist, dir ihren Körper, ihr seid ihr vollkommen weiblich hingeben zu schenken. Sie wird es nicht mit Worten ankündigen. Sie wird nicht vor dich treten sagen, ich bin jetzt bereit. Stattdessen werden ihr Taten lauter als ihr Stimme. Wenn du aufmerksam bist, wirst du die Zeichen bemerken. Es sind welche delicate Signale, Einhalt in Emotionen, Psychologie und puren Instinkt. Viele Männer verpassen diese Momente, weil sie etwas Offensichtliches erwarten. Aber Anziehung ist selten offensichtlich. Sie versteckt sich in der Still, im Blickkontakt und in dem, was sie tut, wenn du sie nicht einmal berührst. Willkommen bei Psychology of Desire. Wenn du new hier bist, abonniere diesen Kanal, denn jedes Video hier enthält die tieferen Wahrheiten über Begehren, Anziehung und das emotionale Verhalten, das Frauen selten lassen. Du kehrst zurück? Dann weißt du bereits, wie real es hier wird. Hör jetzt genau zu. Jede Frau hat eine andere Persönlichkeit, eine andere Vergangenheit und ein anderes Maß an Selbstvertrauen. Doch warum bleibt Anziehung oft unaussprechlich, selbst wenn sie sich dir schenken will? Well, biologisch, psychologisch und emotional Körper auf dich zu reagieren beginnt, noch bevor Verstand es kontrollieren kann. Bestimmt Muster tauchen bei fast jeder Frau auf, nicht, weil sie es gelernt hat, sondern weil es ihr Natur ist. Hashtag das Gesetz der emotionalen Schwerkraft eins der ersten Seiten seid, sich in ihrer bloßen Präsenz. Achte darauf, wie sie in deiner Nähe existiert. Eine Frau, die dich nicht will, wird Distanz wahren. Sie wird ihr Energie schätzen und ein unsichtbare Mauer sich errichten. Aber eine Frau, die sich dir hinben möchte, kann nicht anders, als wie durch Gravitation in den Richtung zu driften. Es ist subtil, aber unbestreitbar. Sie sitzt nachher bei dir, als es nötig wäre. Sie findet Vorwind, in deiner Nähe zu bleiben. Selbst in einer großen Gruppe wird sich ihr Körper langsam in den Richtung neigen. Anziehung macht sie rastlos. Ihr Verstand will cool bleiben, aber ihr Körper wird sie. Es ist nicht nur die physische Nähe, es ist der Komfort. Sie lässt ihr Deckung fallen. Ihr Stimme wird weicher, wenn sie mit dir spricht. Sie lacht leichter, lächelt schneller, und ihr Gesamtausstrahlung verliert die Defensive Span an, die meisten Frauen tragen, wenn sie unsicher sind. Wenn eine Frau dich will, gleitet ihr Rüstung ganz niederlich von herab. Hashtag Zeichen Nummer 1, emotionale Verletzlichkeit. Männer denken oft, die gern sie aus wie ein verführerischer, intensiver Starblick. Aber in der realen Psychologie ist der starkste Indikator das Gegenteil, wenn sie dich anzieht und dann schnell weggeht. Dieser winzig, schüchtern Bruch des Blickkontakts ist madig. Bedeutet, dass du sie etwas fühlen lässt, dass sie noch nicht bereit ist zu sagen. Ihr Nervensystem reagiert, bevor ihr Gehirn es verbergen kann. Vor Anziehung ist leise. Sie ist zittrig, zart und unwillkürlich. Vielleicht blickt sie während eines Gesprächs kurz auf den Lippen. Vielleicht wiest sie sich sanft auf die eigene Unterlippe. Vielleicht berührt sie ihren Nacken, ihr Haar oder ihr Schlüsselbein. Dies sind Unterbewusstsein, die ihr Körper sendet, wenn ihr Begehren erwacht. Und wenn sie dir vertraut, wirst du noch etwas bemerken. Sie beginnt, persönliche Details zu teilen. Kein zufälligen Gestrichten, sondern Dinge, die sie nicht merselt. Ihr Angst, ihr Unsicherheiten, worum sie in der Vergangenheit verletzt wird. Eine Frau wird ihren Körper niemals einem Mann schenken, dem sie emotional nicht vertrauen kann. Für sie ist Intimität nicht nur physisch, sie ist psychologisch.
Sie muss sich sicher beschützt und Gessahen fühlen. Wenn hers aufnet, selbst in kleinen Schritten, bereitet sich darauf vor, gentil von sich für dich zu öffnen. Hashtag Zeichen Nummer 2. Die Projection in ihr Welt das intensivst Zeichen ist judig Diocese. Sie beginnt, dich in ihrer Welt zu imaginieren. Sie stellt für Genui, wordest du Gemels, oder was where, when sie testet, wie du denkst. Nicht, weil verwordest, sondern weil sicher dahin will, dass die hineb und dich kein Feller sein word. Frauen lassen nicht einfach irgendeinen Mann in ihr Leben. Sie wollen sorgfältig. Wenn kurs daverst, dich zu wollen, beginnt dich in ihrer Zukunft zu sehen. Ob es direkt sagt oder nicht, dies Zeichen sind leis, aber gültig. Die meisten Männer ignorieren Worten auf ihren Klärs kaum her. Aber in dem Moment, in dem die Signale so offensichtlich wurden, hat oft schon die Hoffnung aufgegeben, dass du von selbst verstehst. Hashtag Zeichen Nummer 3. Die Veränderung der Frequenz, wenn eine Frau bereit ist, sich dir zu schenken, beginnt begehren auf ein Weiß zu sichern, die Worten lohnen konnte, aber niemals ihrem Verhalten. Eins der aufschlussreichsten Zeichen ist, wie sich ihr Stimmung in deiner Gegenwart verändert. Nicht dramatisch, sondern tiefgreifend. Bei anderen Menschen ist vielleicht höflich, ruhig oder reserviert. Aber bei dir gibt es diesen Funken, ein andere Frequenz in ihrer Stimme. Du beeinflusst emotional, selbst durch etwas so einfaches wie einen Blick. Sie wird verspielt, sarkastisch oder anjunlich sanft. Manchmal wird on cyclichen Grund schüchtern. Hier wird die Psychologie matig. Ein Frau wird nur in der Gegenwart eines Manns nervös, der wirklich etwas bedeutet. Wenn vollkommen entspannt, unbeeindruckt und emotional flach bleibt, gibt es dort kein echte Anziehung. Aber wenn versucht, selbstbewusst zu wirken, während innerlich gegen einen Sturm der Emotionen kämpft, das ist Gitarrensbegehren. Ihr Körper spannt sich in, ihr Atmung verändert sich, ihr Pupillen weiten sich. Sie wird von Gefühlen überwältigt, die nicht zu verstecken weiß, weil du für nicht einfach nur Argentinian Mann bist. Dein bloß Anwesenheit ist ein Trigger. Hashtag Zeichen Nummer 4. Die subtle Berührung der emotional Shift ein weiteres Zeichen ist, dass beginnt, dich mehr als nötig zu berühren. Leicht, scheinbar zufällig Kontakt, die absolut nicht zufällig sind. Ein kurzes Streifen ihrer Hand, das Richten deines Kragens, das Zutdrücken deiner Frauen suchen diesen physischen Kontakt als Teslauf. Es ist Weg zu prüfen, wie sich dein Körper anfühlt, wie du reagierst und wie sicher es für ist, noch näher zu kommen. Sie möchte sich in deiner gewohnen, bever dann mit hat, wohlständig zu sprechen. Dann kommt der emotional Shift. Wenn eine Frau bereit für dich ist, schätzt ihr Ego nicht mehr in deiner Gegenwart. Sie wird dir schneller. Sie lächelt, selbst wenn eigentlich genervt ist. Es ist wichtig, was du denkst. Den Männern hat plötzlich eingeübt, dass rational kaum erklären kann. Sie gerät unter deinen Einfluss. Frauen geben sich niemals einem Mann hin, den nicht respektieren können. Wenn dir erlaubt, Gespräch, Entscheidungen oder Momente zu führen, sagt dir etwas, ohne ein Wort zu benutzen. Hashtag die dunkle Wahrheit der Inkonsistenz. Hier ist ein dunkler psychologische Wahrheit. Das Verhalten einer Frau wird oft inkonsistent, wenn ihr Verlangen nach einem Mann stärker ist, als zugeben möchte. Sie sieht sich vielleicht für einen Tag zurück, nur am nächsten Tag noch näher zu kommen. Sie wirkt distanziert und dann plötzlich wieder überaus warm. Dieser Widerspruch ist kein Verwirrung. Es ist die Angst darüber, wie sehr dich eigentlich will. Sie versucht, ihr Gefühle zu schützen, aber ihr Anziehung zieht immer wieder zurück.
Diocese Push-and-Pull ist einster klarsten Zeichen dafür, dass es einen inneren Kampf auswirkt. Aber es gibt ein noch tieferes Wien. Wenn eine Frau sich dir schenken will, beginnt es dich zu studieren, wie es sonst niemand tat. Nicht deinen Körper, sondern deinen Geist. Sie beobachtet, was dich watten macht, was dich weich macht, was dich verletzlich, stark oder menschlich macht. Denn eine Frau kann sich keinem Mann hinben, denn es nicht versteht. Sie muss dein Temperament kennen, nicht aus Neugier, sondern für die Intimität. Zeichen Nummer 5. Emotional Priorisierung. Hast du jemals eine Frau dabei ertappt, wie es dich anstart, wenn es glad, du siehst es nicht? Ihr Augen haben dich nicht nur bewundert, es haben dich auswendig gelernt. Frauen beobachten die Männer, die es wollen, leise, intensiv unterbewusst. Sie will wissen, ob du so tief bist wie Verlangen nach dir wenn es merkt, dass du es bist, beginnen ihr Mauern Stück für Stück zu fallen. Zeichen Nummer 6. Die intentionelle Präsentation es gibt einen Moment in jedem Begehren einer Frau, in dem ihr Körper beginnt, die Wahrheit zu sagen, während man noch Angst hat zu sprechen. Eins der starksten Signale ist die Erwartung. Eine Frau, die sich dir schenken will, Genie ist nicht nur deine Anwesenheit, es wartet sehnsüchtig darauf. Sie checkt ihr Handy öfter, sie antwortet schnell, selbst wenn es so tut, als sei es beschäftigt. Sie erinnert sich an die kleinsten Details dessen, was du gesagt hast, weil dein Wort nicht nur ihr Ohren berühren, sondern in ihrem Verstand weiterholen. Wenn es wirklich investiert ist, wird es etwas sehr Subtiles, aber machtiges tun. Sie beginnt, sich in deiner Gegenwart ständig zu richten. Sie ordnet ihr Haar, trägt ihr Lippenstift auf, straft ihr Haltung. Die Welt glatt, Frauen machen sich nur für sich selbst schick. Die Psychologie sagt etwas anderes. Wenn eine Frau ihren Körper einem Mann schenken will, wird ihre Präsentation intentional. Gedenken an dich während die Art, wie es aussieht, wie es reagiert, wie es sitzt sogar, wie es atmet. Sie macht die von den begehrt werden, denn es selbst begehrt. Das unterschätzt Zeichen. Die Stille versucht es gibt die ein Zeichen, das Männer selten als das erkennen, was es ist. Stille versucht. Nicht often, nicht Drama oder Gestgrei, sondern plötzlichem Schweigen. Ein Wechsel in ihrem Tonfall, ein winzig Pause, wenn der Name einer anderen Frau im Gespräch fällt. Dieser Leis stick in ihrem Gesichtsausdruck, wenn es ein an dir weiblich Präsenz wird. Eine Frau wird nicht eifersüchtig wegen eines Manns, denn es als vorübergehend betrachtet. Sie wird eifersüchtig wegen eines Manns, denn es in ihrer Vorstellung bereits als ihren Widerspruch hat. Wenn es versucht, es zu verstecken, macht es das nur noch realer. Die Sprache der Erlaubnis ein weiteres Zeichen ist ihre Reaktion auf den Berührung. Kein großen, offensichtlichen Berührungen, sondern klein. Den Hand, die ihren unteren Rücken streift, während durch ein Mensch geht. Den Finger, die ihr berühren, wenn du etwas reichst. Wenn es den Kontakt hält, anstatt zurückzuweichen, ist das nicht nur Komfort. Es ist Erlaubnis. Wenn es sich hineinlehnt, sich nachher presst oder in den Moment formlich dahinschmelzt, dann denkt es nicht mehr nach. Sie fühlt nur nach, denn begehren totat die Logik. Wenn eine Frau bereit ist, sich dir zu schenken, verliert ihr logischer Verstand die Kontrolle. Sie hört auf zu kalkulieren, hört auf zu zerdenken, hört auf, jeden Schritt zu analysieren. Sie erlaubt sich in deiner Gegenwart sicher zu fühlen. Ihr Deckung verschwindet ihr weibliche Energie wird weicher, warmer verletzlicher. Der ultimative Test für der hingeben das Stockierens Zeichenes Diocese. Eine Frau wird dich oft genau den testen, beaver es sich dir hinget. Sie will wissen, was für ein Mann du wirklich bist.
Nicht wie du handelst, wenn alles glatt läuft, sondern wie du reagierst, wenn emotional Distanzier oder oft practiced. Wenn die ihren Körper Vertrauen schenken will, muss den stark, den Geduld den Stabilität sein. Vielleicht sieht sich kurz zurück, stellt ein ernsthaft Frage oder hinterfragt den Einstellung. Nicht Problem zu schaffen, sondern zu bestätigen, dass du der Mann bist, bei dem sich sicher fühlen kann, wenn kapituliert. Denn für eine Frau ist Intimität nicht nur physisch. Es ist psychologisch Entflossung. Körper ist die letzte, die öffnet. Wenn dies bewusst oder unbewusst intrigelt, lässt dich bereits ein. ### die Stimme der Intimität. Wenn eine Frau in der Schwelle zur Intimität steht, verändert sich ihre Stimme, noch viver Körper ist. Sie spricht leiser, langsamer, emotionaler. Es gibt einen anderen Ton, wenn dir redet, als wird jedes Wort bedeckt gewollt. Ihre Stimme wird zur Bruch zwischen dem, was fühlt, den, was sich nicht zu sagen traut. Manch Männer denken, dass sie nur flirten, aber das ist es nicht. Es ist Verletzlichkeit, die durchsickert. Eine Frau wird nur bei einem Mann sanft, bei dem sich sicher fühlt. Wenn dich nicht, aber niemals die Linie überschreitet, wenn sich öffnet, dich aber niemals bloßstellt, wenn emotional wird, dich aber niemals respektlos behandelt, dann seid dir, dass dir ihr Weiblichkeit anvertraut. ### die Warmder, still ein weiters, Zeichen liegt in ihrem Schweigen. Nicht das kalte Schweigen des Desinteresses, sondern das warme Schweigen des Wohlbefindens. Die Art, bei der einfach neben dir sitzt, ohne reden zu müssen, ohne die Luft Larm füllen zu müssen. Sie existiert einfach in deiner Zeit. Wenn eine Frau die still dir genießen kann, ist ihr Deckung gefallen. Sie spürt nicht mehr den Drang, dich zu beeindrucken oder sich zu schützen. Diese Art von Still ist ein Jummermang ohne Arm. Aber da ist noch etwas Tiefers. Sie beginnt, in Time für Jen zu stellen. Kein Schlüpfrigen für Jen, sondern persönlich. Wie denkst du über Liebe? Was wünschst du dir von einer Frau? Was macht dir Angst? Was hat dich verletzt? Das ist kein bloß Neugier. Das ist ein emotionales Röntgenbild. Wenn eine Frau bereit ist, sich einem Mann zu schenken, will sein emotionell tief kennen, weil ein Begriff ist, ihm ihr zu sagen. Sie muss wissen, ob du sanftmütig oder nachlässig bist, loyal oder gefahrlich, ein Vorberghänder Rost oder ein Mann, in den fallen kann, ohne zu zerbrechen. ### physisch Signale, die nicht mehr verstecken kann, wenn die Sicherheit spürt, sind Körper Signale, die nicht mehr verbergen kann. Sie steht nachher als nötig. Ihr Beine berühren den unter dem Tisch. Ihr Hand wirbelt länger auf deinem Arm, als sollt. Sie erlaubt dir, ihr Taille zu berühren, Rücken, die Teil ihres Körpers, zu denen anderen Männern keinen Zugang gewährt. Frauen sind extrem selektiv ihren persönlichen Raum. Wo dich zulässt, dort vertraut dir das macht Zeichen von allen, sie macht sich verfügbar. Sie schafft Gelegenheiten zum Reden, sagt vielleicht plain anderen ab, nur an bei dir zu sein. Vielleicht bleibt lang wach, nur an das Gespräch am Laufen zu halten. Eine Frau, die sich einem Mann schenken will, findet Zeit, selbst wenn eigentlich kein hat, denn Begehren ordnet Prioritäten neu. ### der Finale Shift. Die Totalaufnahme es gibt einen Moment. Leise, unsichtbar unbestreitbar, in dem eine Frau aufhört, gegen ihr Gefühle für dich anzukämpfen. Sie versteckt ihr Sinnegang, ihr sanfte Überlanden nach deiner Gegenwart nicht mehr. Alles in ihr Wort offener, weiblicher, einladender. Dies ist der Finale Shift. Ihr Atmung verändert sich in deiner Nähe. Wird langsamer, tiefer, fast so,
als Word Körper sich auf etwas in Times vorbereiten. Ihr Pupillen werden groß, wenn dich anzieht. Ihr Lippen öffnen sich leicht, während du sprichst. Sie positioniert sich so nah, dass du ihr warm spüren kannst. Dies sind keine zuverlässigen Reaktionen. Es sind archaische Antworten ihres Systems. Der Körper einer Frau kann begehren, bevor Verstand es zugeht. Sie hört auf, sich Sorgen darüber zu machen, wie aussieht, und beginnt, sich darum zu sorgen, wie du dich fühlst. Sie achtet auf deinen Komfort, deine Stimmung, dein Glück. Sie wird nährend, beschützend, weich. Sie will nicht nur verniedern, will verbinden. Sie möchte, dass du genießt, nicht nur physisch, sondern emotional, mental und spirituell. Sie beginnt, die die Führung zu überlassen, nicht, weil schwach ist, sondern weil deiner stark vertraut. Sie folgt deiner Anleitung, deiner Berührung, deinem Tempo. Dies Capitulation ist nicht sexual, ist psychologisch. Für eine Frau ist das Schenken ihres Körpers der ultimative Ausdruck von Vertrauen. ### das Fazit, die stillverstehen die Zeichen wären niemals laut. Sie wären niemals dramatisch. Sie wären subtle, still und instinktiv. Eine Frau, die sich schenken will, muss es nicht sagen. Ihr Körper spricht. Ihr Herz reagiert. Ihr Energie verschiert sich. Wenn du dies Zeichen bei jemals gesehen hast, dann erinnere dich daran. Es war kein Einbildung. Es war Begehren. Denke, dass du Psychologie of Desire gestört hast. Wenn dieses Video die Augen geöffnet hat und dir geholfen hat, Frauen auf einer tieferen emotionalen und psychologischen Ebene zu verstehen, dann stell sicher, dass du das Video likest, teilst und den Kanal abonnierst. Und denke immer daran, Begehren ist leise. Du musst nur wissen, wie man zuhört. Bleib aufmerksam, bleib respektvoll und bleib geerdet. Wir sehen uns im nächsten Video.